Привет, Вань, привет. Сейчас мы волшебную шапку напялим. Все, все тут. Это вот кот тебе хвостом машет. Привет. Как дела твои? Надеюсь, что у тебя все хорошо. Где моя девушка? Ну, она дома сегодня, ну, в смысле, у родителей. Мы с котом сегодня вдвоем. Кот мне помогает стримить тебе. Ну, давай, предложи. Так, что мы делаем? Я уже забыл, если честно. Так, я вообще пошел. На скины? Да не, дружище. Слушай, ну... Это слив бабла, друг. Это слив бабла. Пойдем. Сюжеточку выполнил какую-нибудь. Так. Пошли задание надо выполнять. Hosea? Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this point, we sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh, yeah. Old friend Dutch Vandal Linda's finally showing his true colors. Social climbing. Old Senor Bronte, А я that уже horrendous snake has этот, invited us to the ball, Cinderella. So my находил suggestion его, is we уже go and get освободил. you a gown. You son of a bitch. Уже находил его. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There can be fine pickets. No pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I'm sure that we will find something. Okay. Ну-ка, давай посмотрим, что здесь. Gentlemen, Luca, I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. This way, please, Уже gentlemen. скоро совсем. Senior Bronte will be so pleased Ну, that you made не it. забуду поздравить, если буду стримить обязательно. That's wonderful, wonderful. Come, this way. What a beautiful evening it shall be. Mr. Bronte is a very good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Senor Napoli? As long as the mayor behaves himself, you know. Mr. Bronte, he has that thing, you know, respect. Jose, Bill, you join the party. We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Come. We'll meet you out in the balcony when you're done. Так, посмотрим, что здесь будет сейчас.
3 бутылки шампанского. Аккуратно, дружище, аккуратно. The angry cowboys, you arrived. And you've washed per la prima volta questo mese, senza dubbio. This is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte? No, not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for $1, and I mean anything. Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to horribly spoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war. I mean, a hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife, it's unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that is Hector Fellows. This self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such, not in cold blood anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. None taken! All these vulgar people. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you... As a guest, yes. As my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Ok, ragazzi, adesso il vino buono. Не фанат. I'll show you to the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. Что-то такой мутный, типа... Кот, хорош тут это, барагозит. Кот на коврике для мышки растянулся. Кот на коврике для мышки. Gentlemen, enjoy your evening and welcome once again. Мышку купил для компа? Gentlemen, let's go ingratiate ourselves. Пойдем втираться в доверие, но мы такие вот бандюганы. В доверие, блин, втираться. Okay. Go find Вань, the if you can and stay out of ты же trouble. знаешь, что я не And буду. steal nothing unless it's information. Of course. Jose, you go find us someplace to rob. Bill, go make us some new friends. I'm gonna find that old cornball. What's his name? Milton knows we're here. You will. Виды 2 я даже не пробовал. Get me a bloody drink, will you?
Так, надо мэра найти. У меня есть, дружище, у меня есть. Я просто ни разу его даже не запускал. How are you? Hello. Gentlemen, I hope you're having a fine evening. Mr. Mayor, wonderful to see you again. Lemieux, this intellectual here was just insulting me regarding the Redskins. I Спасибо. did no such thing. But, Mr. Lemieux, I suggested that all of us, as Americans, had a duty to take care of people living in this land. And that extends to Saint Denis. But Mr. Miller, the Indian problem is not an urban problem, but a rural problem. And here in Saint-Denis, we have problems of our own. I beg to differ, sir. It is not a rural problem, but a human problem. An American problem. We want to end this century yet more besmirched with blood and guilt because of more sins? Do we wish to better ourselves? It ain't complex, Lemieux. And only an idiot like Да you, ладно, buddy, would try to make it so. I will not deny So idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy. You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. But this man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah, what say you and me cool off? Get your hands off me. Сейчас остынет. Come on, sleep Ага. it off. А я говорю, ни разу не запускал даже. Sit down and calm down. Count to 1,000. Then you can rejoin the party. Thank you, sir. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. The writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? Что я знал? Что My такое? lord, they're fantastic. Excuse me, brother. Monsieur, please. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several Я не minutes. знал. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Did he say something about Cornwall? Yes. Find out what. Sure. Посмотрим, что будет за фильм. Дополнение, что ли? Ну, надо будет скачать, посмотреть. Я не знал, что вышло дополнение. Так-то мне понравилась игрушка, я с удовольствием пройду. No problems? Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching him and his men like hawks. Это, Thank you, нет, Mr. Turner. это конец 19-го, начало 20-го. «1899 год, что ли?» Что-то типа того. Да, было такое. Не, метро прикольно, мне очень, ну, говорю, мне очень нравится. Ты бы видел, у меня кот тут развалился на клавиатуре. Мешает мне.
Тише. Что ты делаешь? Are you looking for something, sir? Sorry. I managed to get myself turned around somehow. Don't mind me. Not a problem, sir. Please enjoy the rest of the evening. У меня мало. Так, подожди, что-то я потерял пацана, извини. Никто ко мне не заходит. Скучно. Ну да, скучно, будешь, никому не надо. Так. Неинтересно, я скучно. Наверное. Да ладно. Спасибо. No problems? Everything's fine. We have the place well secured. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Turner. Так. За слугой надо проследить. Давай. Is everything taken care of? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Не, ну это понятно. Слушай, ну вот. Marie! Marie! Голосование. Да видишь, надо регулярно стримить, вот в чем вопрос. I'm sorry, sir, but the party's in the garden. The residence is purely for family. I do hope you understand. Forgive me. I was unaware. In this house. Have you lost your mind? I said, have you lost your mind? Come here. А какую бы ты игру хотел? Ну, я понял, что Exodus. Look at me. Look at me. Who do you think you are? This area is not meant for the likes of you. You know this. The standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Now get out of my sight. Dishonored 2. Ну, посмотрим. Ну, Dishonored мне, в принципе, первый понравился, можно и второй попробовать поиграть. Top secret. Extremely confidential. Very interesting.
О чем РДР 2 не нравится? Find anything? I think so. Nothing. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. What did you find out? Слушай, я вообще Гарри с Мот не играл ни разу, даже не представляю, что это такое. Big bank. Real one, I mean. But not yet. A city bank. Maybe. А, And a stuffed one. ну, я говорю, мне как-то, видишь, That could be the one thing we need. ну, в эту игру я очень хотел, я очень ждал ее. Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Come on. Опа. Here comes Lenny. All right, let's get in. Go home. Так, I едем. ain't never felt so awkward in all my life. All them folk all so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Так, что будет дальше? В общем, пришли на вечеринку, украли какие-то бумаги. Надо сейчас посмотреть, что там за идейка у него в голове созреет. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the Taylor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. О, слушай, Resident Evil, что-то не хочу мне. Ну, я как-то это... I'm gonna go Не очень investigate this ужастики trolley люблю. thing old Я Bronte прошел was последний, talking about. который был Окей. Resident Evil 2, что ли. В принципе, ничего, но еще раз не хочу. Morning, Arthur. Sure is nice seeing the kid back around. I don't know if I could have gone on much longer. All in the past now. Да нет, дружище. Пойми правильно, нет времени особо. Я играю для своего удовольствия, понимаешь? Ну чё, у меня ни подписчиков, ничего нет, так что чё. Это... Я один-то не могу организоваться, сесть за комп, ты говоришь вместе. Это слишком сложно в данных реалиях. Так что так. Блин, да что такое кот? Хорош выключать мой монитор. Кот у меня лежит по соседству и вырубает монитор. Так. Отцы Америки. Джеса, трилогия. Это Шарль Шатнер. Ладно, хочу пока, наверное, повыполнять задание. Ну, за предложение спасибо, Иван.
Morning, Arthur. Кушаем рагу. No reason. Get some guts, kid. That's for sure. I feel wonderful. Good. Good morning, Arthur. Здорово. Morning to you. Morning, Arthur. Так, ну чё, поехали. Да? Почему? Что не такого-то? Это как в хорошем смысле не такой или в плохом смысле не такой? Ну да, ну пойму. Это их работа. Это их работа, знаешь, ну как бы... Я не могу... В общем, можно понять людей, да, которые тратят время и типа хотят заработать денежку, да. Просто мне одно не нравится, когда, как бы сказать, мне нравится, когда, знаешь, делают с душой и делают как бы хорошо, да. Ну, на первом месте ставят именно, ну, как-то хорошие видео, добрые какие-то, интересные, да. И, соответственно, ну, ты понимаешь, ну, за что человек денег как бы хочет получить. А когда человек просто сидит, не знаю, там, не нравится, когда на всех ругается подряд, когда матом разговаривает, да, то есть и после этого как бы рассчитывает на какое-то вознаграждение. И мне честно непонятно, почему людям это нравится. Просто в интернете очень много же людей, ну, очень много людей. Ты можешь найти себе по вкусу. Вот. И я, знаешь, как бы не понимаю, как это сказать, когда, как сейчас скажу, как слово подберу, что смотрят не потому, что тебе нравится, смотрят потому, что типа, а вот все смотрят, и я смотрю, как вот это назвать, знаешь? Типа, вот мой друг смотрит, вот все смотрят, и я тоже буду смотреть это. Вот, то есть я вот этого не пойму никак. То есть для чего? Если тебе самому не нравится, да, то есть нафига это смотреть? Иди там, ну, пусть вас будет мало, ну, прикольно будет, как бы сказать. Так, что такое? Давай посмотрим, что здесь интересно. Ну что, Fantastic. You Americans are nothing but shysters and traitors and slippery-tongued bull suckers. I'm inclined to agree. Here, help me please. Back to work with a bloody smile. No problem, Marco. You are the great genius, so we shall the hot poker up the ass. Say thank you, Marco. Thank you. Oh, thank you. What are you, some kind of European toy maker? No, I am a fucking genius with poker up the ass, like I say. Toy maker. Hello? Do I look like I should entertain children? No. No, he says. No. I am the savior of the mankind, buddy. Yes, you meet him. Professor Marco Dragic. The one the silver-tongued American betrayed and not paid the money to. Yes, he told to shit, man. So, what's this toy about? It is not a toy, Big Nuts. It is demonstration of my genius, of my ideas about the source of life. Oh, it's a toy boat. Yes, it is a toy boat that I can power remotely using electricity in ways you cannot see. Good for you. Ways I cannot see. And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. Ladies, please.
Ladies, gentlemen, enchanté. Ну, почему? Hello, hello, sir. Okay, how is the piles? Yeah, good. Okay, my friends, you are about to witness history. Попробуй, почему нет? A demonstration of my infinite insight. All of us, we feel old. You are old. But maybe I can make you immortal. Using waves you cannot see, I will power this You're a boat. goddamn fraud. And this buffoon dressed up like a buffoon is a stoolie. I watched them conspire, you morons. I never met this buffoon before 2 minutes ago. Isn't that right? Which part of it? So, Professor, show us your magical toy boat. Only this time let the buffoon control it. Check if there's any funny business. No, this ain't nothing to do with me. Come, please. It is easy. Any moron could do it, and I am about to prove that. Here, take this, and don't touch that. Use these ones to steer, and this one to shoot torpedoes, okay? Yes, now blow up the little battleships, and avoid the sea mines. They have magnets attached. Make a nasty explosion if they touch the boat. Okay! If this silly dimwit can use torpedoes on boat to destroy the battleships, imagine what technology can do in the hands of certified genius! And I have certificate. Hey, it's doing what I'm telling it. Of course it is doing. Now tell it to do closer to battleship and shoot with torpedo. There, that one's gone too. You see what stupid man does? Слушай, я тоже не знаю, ну знаешь, всему можно научиться, да? This is remarkable. Think of those poor boys on the H.L. Hunley. 8 of them perished to a mere 5 on the Housatonic. And what a way to go. There, all gone for you. Yes, you see what he does? Now bring the boat back to the dock. Покатались. Просто знаешь, дружище, если есть желание, ну попробуй, сними что-то маленькое, смонтируй. Есть ролики, как монтировать, все это есть. Надо просто, ну, как бы сказать, заморочиться, задуматься. This is really remarkable. This is just a demonstration of my prowess, sir. The real miracles require investment. Now the dimwit will use invisible waves to destroy the little sailing boats before they get to other side of pond, still avoiding magnetic mines. Well, he'll attempt to at least. Shush! You're not here for this smart talk. Evasive maneuvers, the steam train, the telegraph machine, the motor car. They will all seem pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wires or coal or gasoline. No, just rays in the air, like the voice of... Look who rules the seas. Very good, very good. Now bring in the boat back here. Ну еще раз тебе говорю, поищи ролики, как делать монтаж. Я думаю, что ты найдешь и научишься. Все же начинают учить что-то делать. Не рождаются с тем, что ты умеешь все. Учишься, потихонечку. As I say, any fool, huh? Thank you. What is that? It is the stuff of life, sir. It's incredible. No. Incredible things are in my lab, back at Dover Hill. That will astound all of you. Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. It is immortality, sir. It is very cheap. Perhaps over lunch. Maybe. I'm gonna go. Подорвался. В смысле, с рыбаками надо было, что не подумал. Pay me a visit. There, I will really amaze you. I hope you will forgive my
Так. А, в ВКшке? Да, сейчас. Да, сейчас. Так, погнали, короче, я хотел сделать какой-то это. Блин, я опять чувака сбил на лошади. Тихо. Давай поможем. Mr. I believe we've met. We have? At that gaslit party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rains Fall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen? Yeah, we saw you in the wagon train, crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. Yes, my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made мою медвежачью шапку. And those treaties were broken. And we've been moved. Крутая шапка, нравится. Мне тоже. Punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. It's bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Типа на Новый год I продавали всякие realize that it маскарадные is a шапки. ridiculous request, but we're very desperate. I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. We must try everything. Come along. Давай индейцам поможем. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Вот, я говорю, там было. Ты спроси покупал. Ну, не знаю, как сейчас, но может. Так, ну что, куда мне? Где? Это что, расширил? Нет. А где он?
Блин. Парящий орел. Может, я что-то неправильно это? Сэдди Адлер. В Россию? В смысле в Россию? Так, поехали. Повыполняем немножко всяких заданий побочных. Демидовы? Ну, это семья была раньше. Промышленников, по-моему. Владели фабриками на Урале, если я правильно помню историю. И они великий историк. Промышленники, фабриками. You ain't gonna walk out of this town alive. Come on, please. I didn't take much. It was just an apple. Вот. See what you get when you cross me? Вот. Значит, еще что-то помню. О, лошадь на тротуар какает. Так, давай почистим его. Тут прямо. Вот сразу побелело. Так, что, погнали. Так, стою, чё. Что случилось? Почему нет? Так, значит, посмотрим. Давай прогресс посмотрим. Я не помню, что нам надо уже. Исследователь. Игрок. Травник. 9 предметов. Индийский табак. Качество ингредиентов. А что случилось? О, тут 6. А, да не. Я добрый, хороший. Я добрый, хороший. На самом деле, может быть, когда-нибудь я пройду игру эту. Ну, за плохого, прям за супер плохого пацана. Но пока я отыгрываю очень доброго. Подожди-то, как тут пройти? Тут, вот. Я такой, знаешь, порядочный. Enjoy the show, if that's possible. It's a free show, so don't come asking for a... I just don't like how much time you're spending with the man is all. Just wait until you see his work. It's very progressive. Well, I'm not so very sure how I feel about progression. Or otherwise. Come on. You won't have seen the like of it before. I promise. Maybe that's a good thing. Hold on. Let me compose myself. И что, с вами нельзя поговорить? Жалко. We'll miss the party. I think that it's Greek. А вон он стоит, да? Or could be Roman. That's far too modern for Oh. my tastes. Mr. Chardonnay, he's just a terror. It's making me blush. Look at these idiots. Excuse me, Mr. Chardonnay. Couldn't you have painted some drawers on her? Madame, I paint her in her natural state, as she was and will be in paradise. There's nothing natural about that. Clothes are civilization, repression, death. To be naked is to be free, innocent, alive.
Like Buddha said, you know, we are all just here to fuck. Well, that explains the decadence of those Hottentots. Hey, you got a picture of my wife Так и here. знал. In her delicates. Henry, is that your behind? Why would you be showing it to that man? That's my mama. Это As моя nude as the мама. day she was born. Stop looking at my husband's buttocks. Stop looking at my mama. Well, maybe she shouldn't have exposed herself like that. This is disgusting. The nerve on you. That's it. Так и знал, короче, This is no place for us. Come here. что разберутся. You filthy little man. Oh! Oh! Come on, horse, we'll leave it. Hey, I'm coming after you, Frenchie. Hey. All right. На выставку сходили, да? Да ладно! Он опять не бьет. Да что такое, а? Да вот не бьет и все. Тут реально не бьет, не знаю что. На кнопку нажимаешь, ни хрена не происходит. Какая-то ерунда. Ну, блин. Да что такое? Ну, он не бьет, понимаешь? Не бьет. Ну не бьет и все. На тебе. Вот я говорю, вот сейчас можно было. Ну сейчас мы немножко пограбим пацанов. Правильно? Ну а как ты хотел? Лошади какают. Это же... Ты как хотел? Лошадки же, куда вот они должны? К ним мешочки еще такие привязывали сзади специально, знаешь, что такое тоже было. Типа, как сказать, чтобы культурно было, типа того. Arch-test people, push them. I thought I was a fraud, a no-talent brushwasher. Now I'm not sure. А как? А какой туалет? You keep provoking emotions like that, all your canvases left punch holes through. I told you I was a whole ass. You did, and you are. Now maybe go be an asshole somewhere else for a while. Here we are. I know a lady over here. She may let me stay for a while. Good luck. That picture I gave you, it will be worth something someday. I can feel it. Perhaps. Right now seems like the only thing it'll get me is kicking balls. Лошадки, газетка, да? Funny, you know. I hope to see you again sometime. My angel, my little bird, it's me. Нормально, чувак. Так, что идем делать? Это что такое? Незнакомый человек, еще один незнакомый человек. Ну давай что ли сюда. Come on now, get moving, will you? Hey, some days are good.
Так, надо чатик включить опять. Так, что здесь такое? Тоже какое-то событие. Let's just say I wish I lived in simpler times. Так, куда нам? Где-то здесь какое-то событие. Здесь, что ли? Точно. One moment, please. Hey. This Привет. is extremely delicate. Что случилось? There. О, ну какое-то тут ателье какое-то. Algernon Wasp, purveyor of the exotic and the exquisite. Enchanté. Tacitus Kilgore. How can I help you? May I interest you in a hat, perhaps? Давай. How about a nymph? I import them from Brussels. The idiots in this town all want Italian nymphs, but the Italians make the coarsest of marble. I mean, quite frankly, the Baroque is an abomination. Belgium. Now that is a land for the connoisseur. Oh, yes. Yeah, as I always say. But, you know, I'm not really a nymph kind of man. Oh, of course, too ephemeral. You want something, more tangible, more gothic. I also make corsets. Would you like a corset? I always wear one. No, I don't think so. I ride a lot of horses. The whalebone might stick in. Well, a cup of tea. Sure. And what is it you do, Mr. Kilgore? Are you a gentleman of leisure? An aesthete? An artist? I suppose I'm kind of an adventurer. Ha! Yes, of course you are. Here, be careful with the china. Sir, it is French. Not Belgian? No. They are Philistines in that area, not to be trusted. Youth, eternally preserved in marble, is more their specialty. I fear China will always elude them. Now, why are you here exactly? I don't know. You're an adventurer, a wanderer, a lost soul cast out from heaven? Sure. Well, I do pay exceptionally well for certain objects needed for my art. You do? I do. Exceptionally well. Well, what do you need? Let's see. Right now, I have a couple of commissions. I need at least 15 egret plumes. Good ones, obviously. I also need 15 assorted orchids. Here's a list. Okay. I will see what I can do. Thanks for the tea. Thank you, Tacitus. It'll be very worth your while. Так, что нужно читать? Перья малой белой цапли, перья красной цапли, снежной цапли, орхидея, леди ночи. Хрен знает, где там брать. Меч. Да ладно, нормальный чувак, просто такой. У него своя атмосфера, шел сразу гей. Просто он лошадь опять срет. Вот. Оставь ее, понимаешь ли, одну. Все, басрит. Не пройти, не проехать. Пойдем охотиться за головами. Там какой-то чувак. Постреляем. Так, нужна шляпа. Да? Все, шляпа. Есть, погнали. Тихо, баба. Да иди ты нафиг, я первый тут пошел. Мне реально очень нравится, знаешь, вот эта группа, она как фильм, просто только, знаешь, неторопливо. Вот в GTA там постоянный какой-то, как бы, происходит беспредел. А здесь наоборот, как-то все так это.
Ну вот и все. Так, что там? В 3 не помню почему. Так, а что здесь? Тут золото моют. Это перья цапли, мне кажется. Да? Ощипать. Или это не цапля? А, это журавль. Ну ладно. Это точно. Перо цапли, слушай, нормально. Молочай. Надо взять молочай. Покормим нашу лошадку. Почистим нашу лошадку. Слушай, да у меня и так тут денег нормально. Пока не знаю, куда тратить. Я вот себе модный костюмчик фиолетовый купил. Все пока идет в порядке. О, слушай, появилась, короче, надпись этого белый орел тут. Вот, хочу туда, да? Парящий орел. Ладно, сходим пока сюда, вот тут недалеко. То там надо какого-то преступника найти и его обезвредить. Я ищу еще мне надо. Так. Шесть каких-то мелких животных. Задание нужно убить из пистолета, не перезаряжаясь. 6. Так. Давай сейчас лук возьмем. Так, посмотрим. Он уплыл или нет? Вон он, похоже. Да. Так, хорош. Ну, не знаю, наверное, полчасика где-нибудь еще поиграю. Я думаю, не очень много, дружище. Вон он, олень. Так, где он? Куда он свалил? Что-то не понял.
А, вот он. Он, по-моему, хороший, да? Смотри, короче, какой красавец. Ну, дружище, это охота. Ничего такого. Так. Знаешь, что мне надо? А людей можно, да? Люди сами, да? Не виноваты, правильно? Сейчас идем вон. Так, кролика вижу. Мне надо, говорю, есть задание. 6 животных, не перезаряжая оружие. То есть с одного... Вот они, слушай. Извини, дружище, надо. Где-то тут еще был. Куда он свалил? Показалось, что ли? Давай еще найдем. Надо еще найти 3. Блин. Ну где их найти-то, а? Вон вижу. И последний остался. Подожди, ничего не понял. А, я ее не подбил. Ладно, хрен с ним. Все, короче, пошли на людей охотиться.
Это, короче, типа пленники где-то. Слушай, похоже, он в форт, да, он в том, мне так кажется. Ну-ка, давай проверим теорию. О, слушай, там какое-то редкое оружие. Сейчас дуэлька будет. Так, похоже, с другой стороны. Целый пулеметом у него. I got here a warrant for your arrest, or the other thing if it comes to it. A federal warrant? No, that don't mean much in a soft territory, mister. We've been beaten down and driven out enough. He got Lindsay, but he ain't taking him. Push up, choke him. You up against him. Come on, Raiders, go stop you up. Все? Нормально, да, его там? Динамита вполне хватило. Так, тут какое-то оружие лежит. Ниже где-то. Так, подожди. А где? Карточка. А, вот. Погреб. О, смотри, нож. Просто не надо ставить, да, динамит рядом там с тем местом, где ты ходишь, правильно? Ну ладно, стоечка боярышника, согласен. Золотой самородок, о, ништяк. Письмо. Документ, давай посмотрим. Солдаты конфедерации под командой адмирала Харрис ночью напали на форт Брест. Сначала обстреляли форт, затем снесли северный ворот и ворвались внутрь. Все выжившие защитники были убиты, тела сожжены. Это модная шляпа. Шляпа пехотинца. Холодильники. Это шутка.
Так, пойдем, мне нужно чувака подобрать. Быстро как-то, да, парни? Передохли все. Даже как-то неудобно получилось. Парни такие разбойничали. К пулемету хотели прибежать. О, поехали. Еще кто? Нет? Вот так вот. Тебе понравилось? Я тебе говорю, нету, дружище, Рома. Так, а я могу его не на лошадь положить, а типа привязать? А у меня вон есть веревка. Могу. Я просто на лошади этот... Точно. У меня на лошади хороший олень. Так, куда мне надо его увезти-то? В тюрьму? Подожди, куда надо его? По-моему, куда-то сюда. Так, как-то не туда куда-то еду я. Ладно, давай вот сюда вот детку поставим. Да нет, он здесь, конечно, больше, но мы же на лошади. Видел. Хотели у меня добычу украсть. Хрен там. Не, почему он хороший? Он не хороший. Это бандит был. А пацаны хотели... Ну, типа, видишь, за поимку назначена награда. Я его поймал. Ну, убил. Он живым или мертвым? Ну, мертвым. Пусть будет. Он там сам к динамиту подошел. Я вообще не пределах. Вот. Соответственно... Тащим труп, чтобы сдать его и получить бабло. Вот. А меня хотели перехватить другие пацаны, которые тоже хотели деньги у него получить. Ну, мы с ними разобрались. Ты же говорил, что не надо животных убивать, а говоришь людей. Да? Я так сказал? Ну, случайно.
Не, он не хороший мужик, он главарь был разбойников. Ну, типа, местной банды. Поэтому все нормально. Ну, я ошибся, дружище. Куча кабанчиков бегает, куча цаплей, всяких, короче. Вот где перона цапли было, вот здесь. Ну, я вон его тащу с собой, вон, смотри. Видишь, на веревке. Так, оп, потерял. Ну, он мертвый, это уже труп, зачем мне трупами издеваться? Так что... Я просто оленя не хочу сбрасывать, у меня там олень, его нужно в лагерь принести, тогда мне дадут награду за него. Вот, и поэтому я... Так бы я того пацана себе сзади положил. Но так места-то больше нету на лошади. То пока только так. Так, теперь надо посмотреть, куда точно надо. Там тюрьма где-то находится, вот, по-моему, вот здесь, по-моему. Если я правильно помню. Ну, оленя на колбасу. Ну, там типа вон рога, он, видишь, красивый, он из него сделает чучело, ну, украшение. Да, ну котлетки тоже, да. По-моему, вот это полицейский участок. Если я правильно помню. Точно, видишь, я правильно приехал. I believe this body's worth something. Well, now, so much for them boys being the terror of the South. Drop that raid in the cart out back. Come around. Разбил дверь. Полицейский участок. Деньги-то мне дай. Looks right. Так, поехали, я думаю, домой, так сказать. Домой, так сказать, с Эдди. Бан? Почему? Ну что?
О, хорошо, ну я тоже скоро приду, так что. Спасибо, что сегодня составил мне компанию. Поболтал, пообщался. Дигло здесь нету, по-моему, дигла. Если он крокодила сколько видал. Так, ладно. Кабанчиков нельзя с одной пульки убить. Let's go, girl. Так, давай зайдем в это. Посмотрим, что здесь вообще. Вот здесь. Это развалено ничего. Да, было бы неплохо 2 миниганчика. Под мышку. Так, пошли сдадим. Оленя. Где он? Почему я ее не топлю? Пожертвовать. Can't wait to taste this. Many thanks, Mr. Morgan. Подожди, что надо с ним? I've come up with some ideas for ways we could improve things around here if you want to take Сумка для компонентов. Барсучье белище. Шкура оленя пантеры. Шкура бизона. Шкура игуаны. Бобра. Жилье Артура. Барана. Превосходно. Волла. Джона. Кабанья шкура нужна. Так. Походная кухня. Череп. Превосходная туша вилорога нужна. Туша волка. Кожа. Шкура бобра. Шкура андата. Шкура коровья. Слушай, похоже, я зря. Превосходная шкура крысы. Ну ладно. I reckon I need to get my hands on some materials first. Morning. Good morning, Arthur. Надо разделать. Блин, да лошадь, отвали. Ты что по мне бегаешь? Я ее все привязано, все наносится. Освежевать.
know. Пожаркаться. Нельзя, что ли? А вот. Just make sure it goes into the pot, not your pocket. Well done, Mr. Morgan. Good Так. job, Mr. Morgan. Давай, надо создать предметы. По-моему, костер нужен. Костер где-то вот тут был, я не помню. Вот костер. Почему отдохнуть только костра? Почему я не буду делать ничего? Шкура запрещена, серия. Почему шкура животных не знаю. Ну ладно. Теперь лучше. Я изготовил что-то. Да нет, не надо здесь сидеть. Я хотел изготовить какие-то предметы. А он нифига не изготавливается. Morning, Mr. Morgan. Здорово. How you doing, Mrs. Adler? Так, что можно How are сделать? you? Been quite a journey since since I joined you fellas. Yes. And now you and Dutch have joined high society. Oh, Lord above. Yeah, it seems so. I think my days in polite society are over. Well, I I just шляпа saw модная. Bill Williamson at a party at the San Denise's mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on. We need to talk. Опять Sadler, кот will выключил you монитор. excuse us? When you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, the trolley bus station. I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. You'll ride with me? Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Micah. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make them change. Very funny. What is that? Что это такое? Ух, ни хрена себе. Последняя миссия. Что это такое? Кто это? Look, there in the tree line. Everybody take cover! O'Driscoll boys are coming! Ни хрена себе. Ты вообще видел, что произошло? Women and children inside! Rest of you, hold your ground! Arthur, get down there and help them. Look like you caught all of them! They need help. Get down. Arthur, now! Чё? Чё надо? До парадного входа. Damn crap! Come on, damn Driscoll! Надо выпить. Driscolls, get upstairs. It'll be safer up there. Hold in here. Stay away from the window. Get inside fast! Come on, quick! Don't... Anyone back through that...
Хорош на лошади. Всадник без головы, кстати, не читал. Вы в школе читали. Ну, прикольно, кстати говоря. Книжка. Так, надо что-то действенное. Так, в дом живо. Толкайте шкаф. Давай, 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 давай. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the side doors there. Arthur, you take the windows in the back. Go! They blocked the door. Go round the side. There must be desperate company here. Is everyone accounted for? I think. Hey! I said, is everyone accounted for? I don't know. I think. You are ladies, kids, and geriatrics. Where's your fighting men? Да ладно, он за деревом, блин. Хорош. Это, я думаю, дружище, это последнее задание. Хорош. Why didn't you get inside? And miss all this? Come on, Arthur. Now we go back. Так. We need you in the house, Mrs. Adams. Oh, no, they don't. Да что, ладно. Да она боевая баба вообще. Нихера их там сколько. Такое месилово просто. Дружище, я все уже, все, видишь. Всех победили. Просто столько трупов. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. Colm O'Driscoll. That man can really hate. So can I, Arthur.
So can I. We need to get moving. Away from here. So we should start looking for another camp. You ain't thinking big enough, Arthur. You ain't seeing the vastness of our problems and our opportunities. I'm not sure I get you. You will, son. You will. Meet me near the trolley station. We got work. Спокойной ночи. Тоже спасибо. Shall we? Yep. He saved my life, and I could not save his. Mrs. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. Дач. Трелони. Куча еще дел, куча дел, куча дел, куча дел. Ну ладно. Все, хватит на сегодня.